Hi students, so once again I welcome all of you on behalf of Riju and PSK online classes. As you know, we are discussing about de Broglie's dual nature of matter, and I think we have completed one problem and we have to solve one more problem. Definitely we will see to that. But in between, നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ടി സി ഏതിലാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ TC19 വീഡിയോ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ഹൈഡ്രജൻ സ്പെക്ട്രത്തെ കുറിച്ചാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ ആ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ശരിക്കും നമ്പർ ഓഫ് സ്പെക്ട്രൽ ലൈൻസ് ഒരിടത്ത് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ 15 എന്ന് പറയുന്നിടത്ത് അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി ഐ ടോൾഡ് ദെയർ 16. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എല്ലാവരും അത് 16 എന്നുള്ളതിന് പകരം എന്താ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് 15 എന്ന്, പക്ഷേ ബൈ ചാൻസ് ഞാൻ എഴുതി പറഞ്ഞു വന്നപ്പോൾ അതെത്രയായി 16 എന്നായിപ്പോയി, ഇസൻ ഇറ്റ്. സോ അത് 15 ആക്കി എടുക്കുക. And apart from that, we know Lyman series lies in UV, Balmer lies in visible, rest everything lies in IR എന്നാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ബട്ട് കുട്ടികളെ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കുക, ഇസൻ ഇറ്റ്. അതേ വീഡിയോയിൽ തന്നെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു, ബാമർ സീരീസ് പറഞ്ഞു വന്നപ്പോൾ UV എന്ന രീതിയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു പോയി. ദാറ്റ്സ് ഓൾസോ അനദർ മിസ്റ്റേക്ക്. സോ പ്ലീസ് ചേഞ്ച് ദാറ്റ് ആസ് ബാമർ ഓൾവേസ് ഇറ്റ് ഈസ് എന്താണ് വിസിബിൾ എന്നാണ് നമ്മൾ ആരെങ്കിലും ചോദിച്ചാൽ പറയേണ്ടത്. ഓക്കെ, സോ ദർ ഈസ് നോ ഡൗട്ട് ഓൺ ദാറ്റ്. ബാമർ ബിലോങ്സ് ടു വിസിബിൾ റീജിയൻ. And now let's go ahead with our topic. Definitely, you know, we are talking about de Broglie's dual nature of matter, and we have seen one problem regarding that, and let's go with the next problem. Okay students, so let's start with a small problem here. Let's read out. In hydrogen atom, an electron in its ground state, so note that point, an electron in its ground state, see, an electron in its ground state absorb two types of energy as if required to escape from the atom. The wavelength of ejected electron, ഈ ലാസ്റ്റ് പാർട്ട് നമ്മൾ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. അവർ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക, wavelength of ejected electron. This is the point we need to mind, all of you. See, സാധാരണഗതിയിൽ നമുക്കറിയാം, suppose if they ask wavelength of a photon, if they ask about the wavelength of photon, definitely we'll utilize the equation E equals hc by lambda. But students, please try to see the difference here. Here we are not talking about photon, but instead we are talking about ejected electron, and they're asking what is the wavelength of ejected electron. As you know, electron is an example for matter, and matter has dual character as we study in de Broglie. So here we have to apply the concept of de Broglie's dual nature of matter. Don't think about E equals hc by lambda. Okay, all of you. So here what is the equation required, or what is the concept required for us? Definitely you are familiar with, it's de Broglie's dual nature of matter. So regarding that or related to that only we need to solve this problem. But let's come to that. നോക്കൂ, ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം ഇലക്ട്രോൺ പ്രസന്റ് ഇൻ ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്. നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ഇലക്ട്രോൺ, സി ഐ എം ജസ്റ്റ് ഡ്രോയിങ് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം. See, I am just drawing hydrogen atom. We have one nucleus and we have a case shell. So here we have a case shell, and I am drawing two electrons there. No, I am drawing one electron. Here it's nucleus. This is nucleus and this is case shell, and here the electron present. This is the ground state of electron present in hydrogen atom. And students, please try to understand, you know what is the energy of this electron present in case shell? You know what is the energy of this electron? Energy of this electron is equal to minus 13.6. Minus 13.6, that is the energy. And now see, അവർ പറയുന്നു, നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാം, in hydrogen atom an electron in its ground state absorb. അപ്പോൾ ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റിലെ എനർജി എത്രയാണ്? 13.6 ആണ്, isn't it? Absorb എത്രത്തോളം എനർജി? 2 times of energy as if required to escape from the atom. ഈ ഇലക്ട്രോണിന്
ഇവിടുന്ന് എസ്കേപ്പ് ചെയ്യാൻ എത്ര എനർജി വേണമോ അതിൻ്റെ രണ്ടിരട്ടി ഇയാൾ അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നു. Isn't it? See, എസ്കേപ്പ് എനർജിക്ക് നമുക്ക് വേറൊരു പേര് പറയാം, അയോണൈസേഷൻ എനർജി. നോക്കൂ, we have studied already. I can write here ionization energy is equal to, what is ionization energy? E infinity minus E1. Okay, or else you can write 0 minus of minus 13.6, or else you can write there 13.6 EV. കുട്ടികളെ, ഇതാണ് ഇയാളുടെ അയണൈസേഷൻ എനർജി. മീൻസ് മൈനസ് 13.6ൻ്റെ പോസിറ്റീവ് വാല്യൂ. ഇതാണ് നമുക്ക് ഈ ഇലക്ട്രോണിനെ ദൂരേക്ക് വലിച്ചു കൊണ്ടുപോകാൻ ആവശ്യമായ എനർജി. പക്ഷെ നമ്മുടെ ഇലക്ട്രോൺ ഇപ്പോൾ അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നത് എത്ര എനർജിയാണ്? ഇതിൻ്റെ രണ്ടിരട്ടി. ഓക്കെ, സോ ദ ഇലക്ട്രോൺ അബ്സോർബ് 2 times of this energy. So I am writing absorbed energy. So all of you please see to that. So we have absorbed energy. So we have absorbed energy. Definitely absorbed energy is 2 times of 13.6. What is 2 times of 13.6? 27.2. So I can write there 27.2. Isn't it? അപ്പോൾ നമ്മൾ കൊടുത്ത എനർജി 27.2 ആണ്. അതിൽ തീർച്ചയായും നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ഇലക്ട്രോൺ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഈ ഇലക്ട്രോൺ ഇത്ര എനർജി കൊടുക്കുന്നു. ഇത്ര എനർജി കൊടുക്കുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും അതെന്ത് ചെയ്യും? ഇൻഫിനിറ്റിലേക്ക് വരും. Isn't it? അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇൻഫിനിറ്റിലേക്ക് വരാൻ വേണ്ടി ഈ എനർജി അവിടെ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുന്നു. സോ ദിസ് എനർജി ഈസ് യൂട്ടിലൈസ്ഡ് ഫോർ റിമൂവിങ് ദാറ്റ് ഇലക്ട്രോൺ. റിമെമ്പർ ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് ഇഫക്റ്റ്. Isn't it? അപ്പോൾ എനിക്ക് എഴുതാം the energy required to remove. So I can write energy required to remove the electron. Energy required to remove the electron is 13.6 EV. And what is balance? You know, balance energy is, definitely you can see that balance energy is 13.6 EV. And you know, this balance energy they will utilize for their movement. They will utilize as their kinetic energy, as we study in photoelectric effect. Whenever we supply some energy, first of all, a part of this is utilized as threshold energy and the remaining is used as kinetic energy. Similar to that, നമ്മൾ ആകെ കൊടുത്ത എനർജി 27.2. ഈ 27.2ൽ 13.6 ഈ ഇലക്ട്രോൺ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയും ബാക്കിയുള്ള എനർജി എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് 13.6? അതിൻ്റെ കൈനറ്റിക് എനർജിക്ക് വേണ്ടിയും അയാൾ ഉപയോഗിക്കുകയാണ്. Isn't it? So we got what is the energy balance or what is its kinetic energy. So I can write there kinetic energy is equal to what I get, 13.6 EV. And now listen, our question is not to find the kinetic energy. Our question to find the what is the wavelength of ejected electron. Isn't it? So now we need to come to our de Broglie's relation. So what about de Broglie relation? Definitely we know that lambda is equal to, so lambda is equal to h by root of 2m kinetic energy. So lambda is equal to h divided by root of 2m kinetic energy. Okay, all of you? Here, you know, in our last board, we got kinetic energy. Kinetic energy equals 13.6 EV. I am taking this value to the next board. So we have a kinetic energy is equal to 13.6 EV. But remember one thing, I have told you in our problem, if Planck's constant is there, we need to substitute all the values in joule. But here, kinetic energy, they are not given in joule. So we need to convert this into joule. Okay, students, take from me right now how we are converting this electron volt into joule. See to that. See, kinetic energy, we are converting into joule. How we can convert? 13.6 into
1.6 into 10 raised to minus 19 joule. So we have converted and you got kinetic energy. This is the value to be submitted here. Next, M is there. What's the value of M? So you know, we are talking about electron. And you know what is the mass of electron? So let me write here, what is the mass of electron? Mass of electron. അതും എസ്ഐയിലായിരിക്കണം. കാരണം നമ്മൾ ഇവിടെ ആരെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്? പ്ലാങ്ക്സ് കോൺസ്റ്റന്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്, isn't it? So I can write what is the mass of electron? 9.1 into 10 raised to minus 31 kilogram. Similarly, we have a H value. I don't want to talk about H value. Substitute all these here and then you will get what's the lambda value. Find out lambda value. Comment your answer here. Okay, all of you. Substitute all the values. Comment your answer over here. Try to understand all of you once again how we did this problem. See, we have one electron in K shell. ആ ഇലക്ട്രോൺ എനർജി നമുക്കറിയാം -13.6 ആണ്. അപ്പോൾ അയാൾ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ട എനർജി 13.6. പക്ഷേ നമ്മളിപ്പോൾ കൊടുക്കുന്നത് 13.6 അല്ല, നമ്മൾ കൊടുത്തത് അതിൻ്റെ രണ്ടിരട്ടി, മീൻസ് 27.2. നമ്മൾ കൊടുത്ത രണ്ടിരട്ടിയിൽ ഒരു 13.6 അവരുടെ ഇലക്ട്രോൺ റിമൂവ് ചെയ്യാനും ബാക്കിയുള്ള എനർജി അവരുടെ കൈനറ്റിക് എനർജിക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നു. ആ കൈനറ്റിക് എനർജി, you know what is the value of kinetic energy? 13.6. And now, please see to that. So, kinetic energy equals 13.6 eV. But you know, whenever we are solving any problem involving Planck's constant, we need to substitute the values in SI unit. Am I right? So, we are converting this eV to joule. What I have done there, I have multiplied with 1.6 into 10 raised to minus 19. So, we got the value of kinetic energy in joule. And next, we have mass of electron. So, we are talking about, we are dealing with electron. So, what is mass of electron? 9.1 into 10 raised to minus 31 kilogram. Okay, all of you? And you know, what is the value of H? What is the value of Planck's constant? You are familiar with. Substitute all the values in this particular equation and get your answer. Comment your answer over here. Okay, all of you? So, now I am moving with the next problem. Not next problem, next concept. It's Heisenberg uncertainty principle. So all of you listen, now we are moving with our new concept. What is that? Heisenberg uncertainty principle. Anishtitutvam. Okay, so Heisenberg uncertainty principle. Actually, what is the consequence of this? Definitely we will be talking about that in detail, but try to understand all of you. So right now, let's be familiar what is this Heisenberg uncertainty principle. See, I am considering a microscopic particle. Let me say that this is an electron. So I am just considering one electron here. See, do that. I am just considering one electron. You know, electron is a microscopic particle, isn't it? And this microscopic particle moving. അപ്പോൾ അതിനു മുന്നേ ഞാനൊരു കാര്യം പറയാം. സാധാരണത്തിൽ ഞാൻ ഇതെങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് ചോദിച്ചാൽ, നമുക്കറിയാം നമ്മളിൽ പല ആൾക്കാരും we have our own concentration power. And we know, ശരിക്കും നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ക്ലാസ്സിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു 10% കുട്ടികൾക്ക് മാത്രമേ ഇന്നുണ്ടാവുള്ളൂ ഒരു വളരെ ഒരു ഹയർ ലെവൽ, isn't it? ഒരു എക്സ്ട്രാ ഓർഡിനറി കോൺസെൻട്രേഷൻ പവർ നമുക്ക് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ നിങ്ങളൊക്കെ ചോദിക്കും, സർ ഞങ്ങൾ മൊബൈലിൽ നോക്കി ഞങ്ങളുടെ ഗെയിമൊക്കെ കളിക്കുന്നുണ്ട്, പബ്ജി കളിക്കുന്നുണ്ട്, isn't it? അപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് കോൺസെൻട്രേഷൻ പവർ ഇല്ലേ? സോ ഡെഫിനറ്റ്ലി നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അത് ഈ മൊബൈലിൽ നമ്മൾ ഗെയിം കളിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ പബ്ജി കളിക്കുക അതൊരിക്കലും എന്തല്ല, ഇറ്റ്സ് നോട്ട് കോൾഡ് കോൺസെൻട്രേഷൻ, ഇറ്റ്സ് കോൾഡ് ഇൻട്രസ്റ്റ്. സോ ഇൻട്രസ്റ്റ് ദാറ്റ് മേക്ക് കോൺസെൻട്രേഷൻ, ഡെഫിനറ്റ്ലി ദർ ഈസ് നോ ഡൗട്ട് ഓൺ ദാറ്റ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ പറയുന്നത്, അതായത് നമുക്ക് ഒരേ സമയം നിങ്ങൾ പബ്ജി കളിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ക്യാൻ യു വാച്ച് ടി വി? ഇറ്റ്സ് നോട്ട് പോസിബിൾ, ഇസന്റ് ഇറ്റ്? അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, നമ്മളിപ്പോൾ ഏതൊരു ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്യുമ്പോഴും നമുക്ക് 100% ഇൻവോൾവ് ചെയ്ത് ആ ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് പോസിബിൾ. അതായത് രണ്ട് പ്രവൃത്തികൾ ഒരേ സമയം നമുക്കൊരിക്കലും എന്ത് ചെയ്യണം, ഒരേ 100% എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ ഒരിക്കലും കഴിയുകയില്ല. ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ, ആ ഒരു നല്ല രീതിയിൽ കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പബ്ജി കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു, അതേസമയം നിങ്ങൾ ടി വി വാച്ച് ചെയ്യുന്നു, പകുതി ന്യൂസ് നിങ്ങളെ കിട്ടും, നിങ്ങളുടെ പബ്ജി ഫെയിലിയർ ആവുകയും ചെയ്യും, ഇസന്റ് ഇറ്റ്?
അപ്പോൾ ഒരിക്കലും അങ്ങനെയുള്ള ഗെയിംസിലോട്ട് അങ്ങനെയുള്ളത് പോകാതിരിക്കുക. ഞാനിതൊരു എക്സാമ്പിൾ മാത്രം പറഞ്ഞു എന്നേ ഉള്ളൂ, ഇസൻ ഇറ്റ്? സോ ട്രൈ ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്. നമുക്ക് ഒരേ സമയം 2 ആക്ടിവിറ്റിയിൽ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഓക്കെ, ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണത്തിൽ മാത്രം നമ്മൾ 100% കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഈ കൺസെപ്റ്റ് പറയുന്നത്. നോക്കൂ, ഇതൊരു മൂവിങ് മൈക്രോസ്കോപ്പിക് പാർട്ടിക്കിൾ ആണ്. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, ഈ പർട്ടിക്കുലർ പൊസിഷനിലെത്തിയപ്പോൾ ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പൊസിഷനിലെത്തിയപ്പോൾ ഐ വോണ്ട് ടു ഡിറ്റർമിൻ ഇറ്റ്സ് മൊമെൻറ്റം ആൻഡ് പൊസിഷൻ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പൊസിഷനിൽ വെച്ച് അയാളുടെ മൊമെൻറ്റം എനിക്ക് കാണണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് 2 കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ എന്താണ് കറക്റ്റാക്കി കാണേണ്ടത്. ഒന്ന്, ആ പൊസിഷനിൽ നമ്മൾ ഇയാളുടെ മൊമെൻറ്റം കാണണം. അപ്പോൾ പൊസിഷനും കറക്റ്റ് ആയിരിക്കണം, മൊമെൻറ്റവും കറക്റ്റ് ആയിരിക്കണം. ഇത് രണ്ടും തെറ്റാതെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം. ഓക്കെ, സോ അക്കോർഡിംഗ് ടു ഹൈസൻബർഗ്, ഫോർ എ മൂവിങ് മൈക്രോസ്കോപ്പിക് പാർട്ടിക്കിൾ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് പോസിബിൾ ടു മെഷർ simultaneously and accurately both the position and momentum of a moving microscopic particle. നോക്കൂ, ഹൈസൻബർഗ് പറഞ്ഞ പ്രകാരം ഒരു മൈക്രോസ്കോപ്പിക് മൂവിങ് പാർട്ടിക്കിളിൻ്റെ പൊസിഷനും മൊമെൻറ്റവും ഒരേ സമയം കൃത്യതയോടുകൂടി കാണാൻ പറ്റുക ഇറ്റ്സ് നോട്ട് പോസിബിൾ എന്നാണ് ആര് പറഞ്ഞത്? ഹൈസൻബർഗ് പറഞ്ഞത്. മീൻസ് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? വളരെ വളരെ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്ത് ഇയാളുടെ പൊസിഷനിലേക്ക് നോക്കിയിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കിട്ടുന്ന വെലോസിറ്റി എന്തായിരിക്കും? ചിലപ്പോൾ തെറ്റായിരിക്കും. ദർ വിൽ ബി സം എറർ. ഇനി ഇൻ കേസ് നിങ്ങൾക്ക് വെലോസിറ്റി കറക്റ്റായി കിട്ടിയെന്ന് വിചാരിക്കുക, ചിലപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും? പൊസിഷൻ സ്ലൈറ്റ് ആയിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ടാവും. ഇതാണ് ആര് പറഞ്ഞത്? ഹൈസൻബർഗ് പറഞ്ഞത്. Okay, so whenever you are trying to find out this position and momentum simultaneously, there is some error. There is chance of error. This terms. So listen here. First one, I am introducing delta x. കുട്ടികളെ, ഈ ഡെൽറ്റ എക്സ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എറർ ഇൻ കാൽക്കുലേറ്റിംഗ് പൊസിഷൻ or error in position, or we say that uncertainty in position. So what is delta x? So please try to understand all of you. Error in position, or you can see instead of error you can use the word uncertainty. Okay, instead of error you can use the word uncertainty. Similarly, we have one more term that is called the delta p, and try to understand all of you. Delta p means error in momentum. So delta p means error in momentum, or else here also instead of error you can use the word uncertainty. So uncertainty we say that error. Okay, now listen. അപ്പോൾ എന്താണ് നമ്മുടെ ഹൈസൻബർഗ് അൺസർട്ടനിറ്റി പ്രിൻസിപ്പിൾ? See, for a moving microscopic particle, it is not possible to measure simultaneously and accurately both the position and momentum of a moving microscopic particle. Isn't it? ഇതാണ് ആര് പറഞ്ഞത്? ഹൈസൻബർഗ് പറഞ്ഞത്. ഇൻ കേസ് നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ്, നിങ്ങൾ പൊസിഷനിൽ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന മൊമെൻറ്റത്തിൻ്റെ വാല്യൂ തെറ്റായിരിക്കും. നിങ്ങൾ മൊമെൻറ്റത്തിൽ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്താൽ നിങ്ങളുടെ പൊസിഷൻ തെറ്റായിരിക്കും. there will be some error. Okay, so that's what called this delta x and delta p. What is delta x, students? Tell me once again. Delta x means error in position, uncertainty in position. And what is delta p? Error in momentum or uncertainty in momentum, isn't it? Here he introduced one equation. See to that, we have a delta x into delta p greater than or equal to h by 4 pi. കുട്ടികൾ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുക. ഡെൽറ്റ എക്സ് ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ പി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എച്ച് ബൈ 4 പൈ. സ്റ്റുഡൻസ് പ്ലീസ് ട്രൈ ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ ഒരു മിനിമം എറർ ഉണ്ടാകും. സപ്പോസ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചോദിക്കാം, സർ ഞാൻ ഇവിടുത്തെ പൊസിഷൻ വളരെ കറക്റ്റായിട്ട് കണ്ടുപിടിച്ചു. നിങ്ങൾ പൊസിഷൻ വളരെ കറക്റ്റ് ആയാൽ isn't it, നിങ്ങളുടെ മൊമെൻറ്റം മാക്സിമം അൺസർട്ടൻ ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, സോ പ്ലീസ് ട്രൈ ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്. ഇഫ് ദ അൺസർട്ടനിറ്റി ഇൻ എനി വൺ ഓഫ് ദിസ് ഇസ് 0,
the other one will be maximum or infinity. Please note the point. Please note the point. In any case, if delta x or delta p is equal to 0, the other one will be infinity, means delta p or delta x will tend to infinity. Please remember this. നിങ്ങളുടെ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് പെർഫെക്റ്റ് ആയോ മറ്റേത് പൊട്ടത്തെറ്റായിരിക്കും. Isn't it? If one is delta x is 0, delta p will be infinity. If delta p is 0, delta x will be infinity. See, നമ്മൾ ഒരെണ്ണം വളരെ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടിയാൽ മറ്റേത് പൊട്ടത്തെറ്റായിരിക്കും എന്നാണ് ആര് പറയുന്നത്? നമ്മുടെ Heisenberg uncertainty principle പ്രകാരം. Okay? So once again, all of you, please try to understand what is meant by Heisenberg uncertainty principle. It is not possible to measure accurately and simultaneously both the position and the momentum of a moving microscopic particle, isn't it? So there will be some error, and delta x is called the error in position or uncertainty in position. What is delta p? Error in momentum or uncertainty in momentum. Similarly, he has given one equation for us. What's the equation? Speak out all of you. Delta x into delta p greater than or equal to h by 4 pi. I have told you in any case, if delta x equals 0, the other one will be infinity. Okay, എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരെണ്ണം ആക്യുറേറ്റ് ആയാൽ മറ്റേയാൾ പൊട്ടത്തെറ്റ് എന്നാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം. Now, whenever you are solving problem, students, please try to understand. When we solve the problems, we are using this equation. എല്ലാവരും നോക്കണേ, delta x into delta p is equal to h by 4 pi. So what the equation? Speak out all of you. Delta x into delta p is equal to h by 4 pi. And you know, you might have studied what is the equation to find the momentum. P is equal to mv. That's what we studied, isn't it? അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ എഴുതാം. എല്ലാവരും നോക്കൂ, ഡെൽറ്റ എക്സ് ഇൻറ്റു, isn't it? Instead of this momentum, we are writing m into delta v is equal to h by 4 pi. Okay? Or else you can write like this, delta x into delta v is equal to h by 4 pi m. So please remember that equation also, isn't it? അപ്പോൾ എല്ലാവരും നോക്കുക, ഇതാണ് Heisenberg uncertainty principle എന്ന് പറയുന്നത്. തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് ഇവിടെ മാത്രമല്ല ആപ്ലിക്കബിൾ ആയിട്ടുള്ളത്, നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ അത് വേറൊരു രീതിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാം. നോക്കിക്കോളൂ എങ്ങനെയാണെന്ന്. അപ്പം ഞാൻ ഇത് ഇങ്ങോട്ട് എടുക്കുകയാണ്. സി ആദ്യത്തെ ഇക്വേഷൻ വി ഹാവ് റിട്ടൺ ഡെൽറ്റ എക്സ് ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ പി greater than or equal to h by 4 pi. This though you studied already. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാനിവിടെ ഒരു ചെറിയ മാറ്റം വരുത്തുകയാണ്. എല്ലാവരും നോക്കൂ. See, we have a delta x into delta p by delta t, and numerator and denominator both I multiplied with what? Tell me all of you, delta t. So students, please try to understand. Here I am multiplying both numerator and denominator with the delta t, and please try to understand all of you, this term is the delta f. So I can write delta x into delta f into delta t greater than or equal to h by 4 pi. Okay, all of you? Now listen, you know what is force into distance? Force into distance is work done. Work done is also called or also a form of energy. So what you can write ultimately here, you can write in this form also. Instead of work done, we can write here delta E into delta T greater than or equal to h by 4 pi. So again we can write either in this way or you can write in this form. So definitely both are correct only. So this is what regarding Heisenberg uncertainty principle. But could you try to understand how it is contrary to Bohr's model? നിങ്ങൾക്കറിയാം, according to Bohr model, see, according to Bohr model, what we studied, definitely you are familiar with, we have a nucleus. So according to Bohr's model, we know that we have a nucleus and around which electrons are revolving. So here electrons are revolving around the nucleus.
അപ്പോൾ ബോറിൻ്റെ കൺസെപ്റ്റ് പ്രകാരം അക്കോർഡിംഗ് ടു ബോർ യു നോ ദാറ്റ് ഇലക്ട്രോൺസ് ആർ റിവോൾവിംഗ് ഇൻ certain selected circular path. See the word what he used? See the word what he used? He used certain selected circular path. Certain selected circular path. But according to Heisenberg, it is not possible to say anything with 100% certainty. ഒരു ഉദാഹരണം പറയാം. നിങ്ങളുടെ സ്കൂളിലിരിക്കുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുക, ഇസൻ ഇറ്റ്? നിങ്ങൾ സ്കൂളിലിരിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് ബെഞ്ച്, ഫസ്റ്റ് പ്ലേസ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക. ഇപ്പോൾ ശ്രീരാഗ് ഇരിക്കുകയാണ്, ഇസൻ ഇറ്റ്? അല്ലെങ്കിൽ ഫിദ ഇരിക്കുകയാണ്, ഇസൻ ഇറ്റ്? ദേ ആർ സിറ്റിംഗ് ഇൻ ഫസ്റ്റ് ബെഞ്ച്, ഫസ്റ്റ് പൊസിഷൻ എന്ന് വിചാരിക്കുക. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ അച്ഛൻ എന്ത് ചെയ്യുകയാണ്? നിങ്ങളെ കുറിച്ച് വേറൊരാളോട് പറയുകയാണ്. അച്ഛൻ പറയുകയാണ്, അച്ഛൻ ഇപ്രകാരം പറയാറുണ്ടോ? നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാം. എൻ്റെ മകൻ പഠിക്കുന്നത് ഇന്ന സ്കൂളിലാണ്, ഇന്ന ക്ലാസ്സിൽ, ഇന്ന മുറിയിൽ, ഫസ്റ്റ് ബെഞ്ച്, ഫസ്റ്റ് പൊസിഷൻ ആണ് എൻ്റെ മകൻ ഇരിക്കാറുള്ളത്. ഇങ്ങനൊരു അച്ഛന്മാരും പറയാറില്ല, ഇസൻ ഇറ്റ്? പകരം അവർ പറയുന്നത്, ഇസൻ ഇറ്റ്? സോ എൻ്റെ മകൻ ഇപ്പോൾ ആ സ്കൂളിലാണ്, ഇങ്ങനെ പറയാറുള്ളൂ. ഈ ബോർ പറഞ്ഞ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ആദ്യം പറഞ്ഞ രീതിയിലാണ്. അയാൾ പറഞ്ഞത്, ഇസൻ ഇറ്റ്? അക്കോർഡിംഗ് ടു ബോർ, ഇലക്ട്രോൺ ഈസ് പോസിബിൾ ടു സീ ഇൻ ദിസ് ഓർബിറ്റ്. He said, what is the radius of this orbit? He said, what is the energy of this orbit? Isn't it? But according to Heisenberg, it is not possible to say anything with this much certainty. So he introduced a term called uncertainty. Definitely this makes a huge impact on this, and we need to work on this. So we will be going ahead definitely, but before going ahead, let us practice one problem based on Heisenberg uncertainty principle. Okay students, so let's see the problem here. And definitely it is based on uncertainty principle. Let's see to that. A golf ball has a mass of 40 gram. So first of all, let's take this 40 gram. This mass of our body and the speed of 45 meter per second. If the speed can be measured with an accuracy of 2%, within an accuracy of 2%, calculate the uncertainty in position. So definitely, you know, they're asking uncertainty in position means they're asking with the delta x. So what is the data they had given? They had given velocity and uncertainty in velocity. What is the uncertainty in velocity? Please try to understand. 2% of this. 2% is the accuracy. So that is the uncertainty. So 2% of 45 meter per second. So what to do? First of all, we have a mass of the substance. So mass of the substance is equal to 40 gram. That I am writing first. Next, we have a velocity. See, what is velocity? You know, velocity is given already there. Velocity is 45 meter per second. But we required uncertainty in velocity. What is uncertainty in velocity? 2% of that. So let's find out that 45 divided by 100 into 2. Isn't it? So what do you get there? You are getting a 0.9. This is what delta V. So we have got delta V, and they're asking us to find out delta x. So let us apply the equation. So we are writing the equation here, delta x into m into delta V is equal to h by 4 pi. Is equal to h by 4 pi. See, we have the value of delta V, and we know here mass is given 40 gram. But wherever h is there, mass should be written in kilogram. That we need to remember. If it is like that, let us apply the values. So what we get? We have a delta x is equal to, isn't it, h divided by 4 pi into m into delta V. So we have a h divided by 4 pi into m into delta V, isn't it?
Definitely we know we need to substitute the values. We need to substitute the values and we need to get the answer. See, we have a H 6.6 into 10 raised to minus 34 divided by 4 into 3.14 into mass is given already there 40 gram, so we need to convert into kilogram. So we have a 0.04 kilogram into 0.9 into 0.9. So when we do this problem, you can see that you will be getting almost 1.4 into 10 raised to minus 33 meter because position. Okay, all of you. So this is the way how we solve these kind of problem. So definitely we will be solving more kind of problems in MCQ session. Okay. So let us wind up for today, isn't it? So definitely we'll be meeting with a new model of atom in next session. Okay. Thank you all of you. Thank you.